everyone, welcome to my channel btech basics. Today I am discussing about conversion of one mission to another mission. So ikkada missions ante entivi Mealy mission, more mission. So now we see Mealy mission to more mission or more mission to Mealy mission. So today in this video how to construct a Mealy mission from the given more mission. So first example is construct a Mealy mission equivalent to the given more mission. So ikkada more mission icharu. So more mission ante entidi present oka one present state unte one output column untadi. So ikkada one present state column and one output column. So this is the more mission. So in this tabular representation of more mission, in present state q0 is a initial state. So q0 with input 0, q3 with input 1, q1 output వచ్చేసి 0. q1 లో with input 0 q1 with input 1 q2 output 1 and q2 with input 0 q2 with input 1 q3 output 0. q3 with input 0 q3 with input 1 q3 and output is 0. So in Mealy mission is nothing but DFA. Mealy mission ni manam DFA ani kuda antam, but difference ఏంటంటే DFA లో final state ఉంటది, but in Mealy mission there is no final state. So we construct Mealy mission. So present state next with input 0 next state output next with input 1 next state with output. So Mealy mission ante if there are n number of outputs, if there are n number of inputs. సో ఇక్కడ ప్రతి ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్ కాలం అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 0 ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్ కాలం ఉంది, 1 ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్ కాలం. సో ప్రెజెంట్ స్టేట్లో క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ప్రెజెంట్ స్టేట్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకుంటాం. సో q0 q1 q2 q3 నెక్స్ట్ స్టేట్స్లో విత్ ఇన్పుట్ 0 విత్ ఇన్పుట్ 1 ఇక్కడ ఇచ్చిన నెక్స్ట్ స్టేట్స్నే ఇక్కడ రాసేసుకుంటాం. సో విత్ ఇన్పుట్ 0 కింద ఏమున్నాయి నెక్స్ట్ స్టేట్స్ q3 q1 q2 q3 విత్ ఇన్పుట్ 1 కింద q1 q2 q3 q3. సో ఇక్కడ q0కి విత్ ఇన్పుట్ 0 1 వచ్చేసి అవుట్పుట్ వచ్చేసి 0, q1కి 1 q2కి 0 q3కి 0 ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టేట్ q3కి అవుట్పుట్ q0 విత్ ఇన్పుట్ 0 నెక్స్ట్ స్టేట్ q3, దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఏమవుద్ది, ఇక్కడ q3కి అవుట్పుట్ ఏమి ఇచ్చారు 0. సో ఇక్కడ 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ q1కి అవుట్పుట్ ఏంటిది, q1కి అవుట్పుట్ ఇక్కడ 1, సో 1. నెక్స్ట్ q2కి అవుట్పుట్ ఏంటిది, ఇక్కడ q2 అవుట్పుట్ ఏముంది 0. నెక్స్ట్ q3కి అవుట్పుట్ 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ విత్ ఇన్పుట్ 1లో q1కి అవుట్పుట్ ఏంటిది, q1 అవుట్పుట్ 1, q2కి q2 అవుట్పుట్ 0. నెక్స్ట్ q3కి అవుట్పుట్ 0, నెక్స్ట్ q3కి అవుట్పుట్ 0. సో ఈ వేలో మనము Mealy మిషన్ని మోర్ మిషన్ నుండి Mealy మిషన్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఏం లేదు, ఇచ్చిన మోరే మిషన్లో ఇక్కడ Mealy మిషన్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఇఫ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ కాలమ్స్ అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ కాలమ్స్. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ 2 ఉన్నాయి, సో అవుట్పుట్స్ కూడా 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. అదే మోరే మిషన్లో అయితే 1 ప్రెజెంట్ స్టేట్ ఉంటే 1 అవుట్పుట్ కాలం ఉంటుంది అంతే. సో ఇక్కడ మోరే మిషన్ ఇచ్చారు. Mealy మిషన్ని మనం ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. ప్రెజెంట్ స్టేట్ విత్ ఇన్పుట్ 0 వీటిని పైకి తీసుకెళ్తాం, నెక్స్ట్ స్టేట్ దాని ఒక అవుట్పుట్, ఈ విత్ ఇన్పుట్ 1లో నెక్స్ట్ స్టేట్ దాని ఒక అవుట్పుట్, కాలమ్స్ని ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం. తర్వాత మోరే మిషన్లో ఇచ్చిన ప్రెజెంట్ స్టేట్స్ని Mealy మిషన్లో
మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తాం. నెక్స్ట్ స్టేట్లో విత్ ఇన్పుట్ 1 విత్ ఇన్పుట్ 0 ఇచ్చిన స్టేట్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టేట్స్లో రాసుకుంటాం, విత్ ఇన్పుట్ 0లో విత్ ఇన్పుట్ 1లో. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్స్ ఎలా అంటే ఇక్కడ Q0కి అవుట్పుట్ 0 ఇచ్చారు, Q1కి 1 ఇచ్చారు, Q2కి 0 ఇచ్చారు, Q3కి 0 ఇచ్చారు. సో వీటి ప్రకారంగా చూసుకొని ఇక్కడ Q3 అయితే ఇక్కడ ఏంటిది అవుట్పుట్ 0, Q1 అయితే అవుట్పుట్ ఏమి ఇచ్చారు 1, Q2 అయితే అవుట్పుట్ ఏమి ఇచ్చారు 0, Q3 0. సో ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. సో హియర్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ construct a Mealy mission to the given Moore mission. So this is the Moore mission. How we find it? ఇక్కడ 1 present state ఉంది, సో 1 output column ఉంది. So this is the Moore mission. So here they given 4 states, Q0, Q1, Q2, Q3 and Q0 is initial state. అండ్ ఇక్కడ 2 ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఇచ్చారు, 0 1. వాటి యొక్క నెక్స్ట్ ఈ ప్రెసెంట్ స్టేట్స్ యొక్క నెక్స్ట్ స్టేట్స్ ఇచ్చారు, అవుట్పుట్స్ ఇచ్చారు. Q0కి అవుట్పుట్ 1 ఇచ్చారు, Q1కి 0 ఇచ్చారు, Q2కి 1 ఇచ్చారు, Q3కి 1. దీస్ ఆర్ ద అవుట్పుట్స్ ఫర్ ప్రెసెంట్ స్టేట్స్. నౌ వీ కన్స్ట్రక్ట్ ద Mealy mission. సో ఫస్ట్ we write present state. Next here we are taking input 0, input 0 ki next state and output column. Next input 1 ki next state and output column. In this way we are construct the Mealy mission. ఇలా కాలమ్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. తర్వాత మోరే మిషన్లో ఇచ్చిన ప్రెసెంట్ స్టేట్స్ యాస్టీస్గా Mealy మిషన్లో కూడా రాసుకోవాలి. సో Q0, Q1, Q2, Q3. నెక్స్ట్ with input 0 what are the next states? Q1, Q3, 1 second, Q3, Q2, next Q0. Next with input 1 ki what are the next states? Q2, next Q2, Q1, Q3. So here what Q1 ki output ఏంటిది 0. నెక్స్ట్ Q3కి అవుట్పుట్ ఏంటిది 1, Q2కి అవుట్పుట్ 1, Q0కి అవుట్పుట్ ఏంటిది 1. నెక్స్ట్ Q2కి అవుట్పుట్ 1, Q2కి అగైన్ అవుట్పుట్ 1, Q1కి అవుట్పుట్ ఏంటిది 0, Q3కి అవుట్పుట్ ఏంటిది 1. సో ఇన్ దిస్ వే వీఆర్ కన్స్ట్రక్ట్ Mealy mission ఫ్రమ్ ద గివెన్ మోరే మిషన్. అర్థమైందా? ఏం లేదు, ఇక్కడ మోరే మిషన్లో ఇచ్చిన ప్రెసెంట్ స్టేట్స్ని యాస్టీస్గా రాసుకున్నాం, Q0, Q1, Q2, Q3. నెక్స్ట్ విత్ ఇన్పుట్ 0 వాట్ ఆర్ నెక్స్ట్ స్టేట్స్ హియర్? Q1, Q3, Q2, Q0. ఇక్కడ Q1, Q3, Q2, Q0ని యాసిటీస్గా రాసుకున్నాం. అలాగే ఇన్పుట్ 1లో ఉన్న నెక్స్ట్ స్టేట్స్ని ఇక్కడున్న నెక్స్ట్ స్టేట్స్ని రాసాం, Q2, Q1, Q3. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్స్ ఏమి ఇచ్చారు? Q0కి 1 ఇచ్చారు, Q1కి 0, Q2కి 1, Q3కి 1. సో ఇక్కడ ఏమేమి స్టేట్స్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క అవుట్పుట్స్ రాసాం. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ హియర్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ convert the following Moore mission to an equivalent Mealy mission by the tabular format. సో ఇక్కడ Moore mission ఇచ్చారు, 1 present state with 1 output column. సో ఇక్కడ స్టేట్స్ ఏమి ఇచ్చారు? Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Here Q0 is initial state and in next state with input 0 Q2, Q0, Q3, Q4, Q4. With input 1 Q1, Q3, Q4, Q1, Q2. Then Q0కి అవుట్పుట్ వచ్చేసి 0, Q1కి 1, Q2కి 1, Q3కి 0, Q4కి 1. సో ఇక్కడ ఈ మోరే మిషన్ నుంచి మనం Mealy మిషన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ప్రెసెంట్ స్టేట్,
input 0, next state output column. With input 1, next state output column. What are present states? Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. So next, with input 0, what are next states? Q2, Q0, Q3, Q4, Q4. So నేను ఇక్కడ రాస్తున్నా Q2, Q0, Q3, Q4, Q4. With input 1, what are next states? Q1, Q3, Q4, Q1, Q2. Q1, Q3, Q4, Q1, Q2. So here Q0 की output 0, Q1 की output 1, Q2 की output 1, Q3 की output 0, Q4 की output 1. సో ఇక్కడ Q2 की output ఏంటిది? Q2 की output 1, Q0 की output 0, Q3 की output 0, Q4 की output 1, 1. Next Q1 की output 1. Next Q3 की output 1, Q4 की output 0, Q1 की output 1, Q2 की output 1. So in this way we construct Mealy emission. Here another example is convert the following Moore emission to an equivalent Mealy emission by the tabular format. So here in present state there are 5 states: Q0, Q1, Q2, Q3 and Q4. Here Q0 is initial state and only one output column. With input 0 the states are Q3, Q0, Q4, Q4, Q3. With input 1, Q3, Q2, Q1, Q3, Q1. Now we construct Mealy emission from Moore emission. Present state with input 0, next state and output column. With input 1, next state with output column. So what are present states in Moore emission? Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. What are next states with input 0 in Moore emission? Q3, Q0, Q4, Q4, Q3. What are with input 1 in next state? Q3, Q2, Q1, Q3, Q1. So here Q0 with output is 1, Q1 output is 0, Q2 output is 0, Q3 output is 1, Q4 output is 0. So here Q3 output is 1. Next Q0 output is 1, Q4 output is 0. Again Q4 output is 0, Q3 output is 1. Next here Q3 output is 1. Next Q2 output is 0, Q1 output is 0, Q3 output is 1, Q1 output is 0. So this is Mealy emission from the Moore emission. అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ వీడియోలో హౌ టు కన్వర్ట్ Moore emission from the given Mealy emission. So thank you for watching. Please do share, like and subscribe.